Good morning. Respected Chairman Sri Senthil Kumar, Principal Dr. S. Agila, Dean of Research Dr. Kalaimati, Head of the Department of Chemistry, Biochemistry, Psychology, Clinical Nutrition and Dietetics. Thank you for inviting me for this session on National Conference on Interdisciplinary Science for Sustainable Development from Laboratory to Community 2025. So it's my duty to give an inaugural address. In 1947, when India got independence, the first health minister of the government of India received a box from Red Cross, Canadian Red Cross Society. That is nothing but a box containing 60 vials of penicillin, 60 ampules of penicillin. For what purpose? Because that is a gift to control the diseases that is prevalent in India when it got independence. So 60 vials is not enough for a country like India with crores of population. So India has to beg to get a box of penicillin from Canadian Red Cross. But see the condition of 2020, 21, when the whole world got stuck with COVID-19. Do you remember India has developed indigenous vaccine and has distributed free of cost to almost all the countries throughout the world as a gift by the government as well as the citizens of the government of India. So India is growing, we are all growing. So from the begging hands, from 1947, 2001, India could cater the needs of almost all the problems related with COVID-19 throughout the world by donating free of cost Covaxin. So it's very proud. Being an Indian, you should be proud and we should be proud that India has developed such enormously. Okay? So this has happened with this spirit from 1947 to 2001. Not only in the healthcare sector, you can see almost all the sectors. For example, food sector. Do you remember 1942? Bengal famine, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Bengal famine, history, school books. Bengal famine, food கிடைக்காது, சாப்பாடு இல்லை. ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயர் ஒட்டி இருக்கும். ஃபுட்டு கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஃபுட் இஸ் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னா ரிச் பீப்புள், தோஸ் ஹூ ஹேவ் மணி இன் ஹேண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு. பெங்கால் ஃபேமின் ஹிஸ்ட்ரி படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கிடைக்கும். ஸோ when India got independence, நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. There are lot of problems because population is high. You have to cater the food needs of each and every community. Food habits of South India is different, food habits of North India is entirely different. So we need wheat, rice and almost all the varieties of pulses that has to be developed in India to cater the needs of the people. So ennachu, do you remember M.S. Swaminathan? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Father of Green Revolution. So he is the pioneer who has used different techniques, starting from the breeding techniques, gene introduction techniques, gene transfer techniques, developed a lot of hybrid varieties. He means not he alone, his entire team has developed such a lot of varieties of almost all the crops that are drought resistant, pesticide resistance, heat resistant,
almost that suits with all the climatic conditions throughout the India. So adanal enna agudhu, you get almost all type of food materials. See how much varieties of rice is available. Annapurna, Jaya, எத்தனையோ varieties of rice is available in the market. குருவாரியிலிருந்து என்னென்னமோ ரைசஸ் இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ ரைஸ்? இன்றைக்கி யாருக்காவது ஃபுட் ரைஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயமா? இல்லை, எங்கே போனாலும் கிடைக்கும், அட்லீஸ்ட் ரேஷன் ஷாப்லேயாவது கிடைக்கும். உங்களுக்கு ரைஸ், அதுவும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ வி ஹாவ் டு சல்யூட் அவர் contributions of M.S. Swaminathan, who was awarded with Bharat Ratna by the government of India. Because of him, we are able to eat different varieties of meals, rice, what we call pulses, everything. So, what I mean to say is that பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது இந்த பாட்டனி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபுட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடு இல்லாமல், now it's the era of joining the hands together to find solutions for the problems of the humanity. So that is the urgent need. As madam told, there are 17 sustainable goals, and all the countries who have signed in this sustainability goals have a motto to fulfill all these goals. Hunger free India, one of the goal. அந்த மாதிரி ஹெல்த் செக்டர்லேயே இருக்குது. ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் 17 கோல்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ ஃபுல்ஃபில் திஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸ், வி கேன் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரோக்ரெஷன் ஆர் ப்ராஸ்பெரிட்டி. அதனால தான் இந்தியா ஆல்சோ சைன்ட் இட் இன் இட், அண்ட் த நேஷன், த ஹோல் நேஷன் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் fulfilling this sustainability goals. So this conference, it's a national conference on interdisciplinary science and sustainable development from laboratory to community. So from lab to community. So what do you mean by lab to community? So what you develop in the lab has to be translated into the community for the benefit of mankind, for the benefit of humanity. So lab la enna develop pandringlo, eppadi develop pannalam? You have your own field of expertise, whether it is chemistry, biochemistry, whatever it is. Your basics should be strong. Basics strong ah irundha mela enna venna kattit polam. You can manage everything if the basics of your study is strong. Basics weak na மேலே நீங்கள் என்னத்தான் வந்து பூசி மொழிகி வச்சாலும் அதெல்லாம் மேக்கப் தான். பேசிக்ஸ் மேக்கப் மீன்ஸ் நத்திங், சும்மா பாவ்லா காமிக்கிறது. பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் யூ கேன் வித்ஸ்டாண்ட். ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். யூ லேர்ன் த பேசிக்ஸ். நீங்கள் என்ன டாபிக் பேசினாலும் இந்த பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஈஸிலி யூ கேன் கிராஸ்ப் and finally switch. So basic strong irundha, you can collaborate with all sort of people, whether it is of any field. Engineering field kuda neenga collaborate panikalam, thappe illa. Unga field la neenga strong ah irukanum, avladha. Avanga field la avanga strong ah irupanga. Rendu per sendavanga you can find new solutions, new innovations, new products, new technology, new development ellame pannalam. So with this brief introduction, I would like to thank all the organizers, students, researchers, faculties, all who are here for this national conference. Thank you all.